UBC, inspiring Uganda. Hujambo mtazamaji wa UBC TV, unakaribishwa katika taarifa hii ya habari. Tunatangaza moja kwa moja kutoka mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano, na katika habari ya kwanza, polisi kwenye jiji la Kampala imeanza msako wa mwanamke anayeshutumiwa kwa kumchoma binti yake wa miaka 4 anayedaiwa kuiba chakula. Macklin Zabaki, mkazi wa Chambogo kwenye divisheni ya Nakawa, bado anatafutwa, huku binti yake huyo akiwa anapata matibabu kwa usimamizi wa polisi. Ripoti ya uhalifu inayotolewa na polisi kila wiki inaonyesha ongezeko la visa vya ukatili kwa watoto na manyanyaso mengine, na kulingana na ripoti hiyo, angalau kesi 4 za ulawiti huripotiwa kwenye mji wa Kampala na maeneo yanayozunguka mji wa Kampala. Chira Road Police is holding a 32-year-old man known as Madibo Lewis, a resident of Bukoto, Nakawa Division. It's alleged while the mother was sleeping, the suspect defiled her 6-year-old girl. The matter was reported. The victim informed the mother, and we were also informed. Investigations are ongoing, and the file will be submitted to the office of the DPP for legal advice. It was reported on the 28th of July 2026 after the victim fell sick and was confirmed pregnant. The victim stated that she had been with 3 men at different times. Imagine a 13-year-old girl. Efforts to arrest the third suspect are still ongoing. That the child was allegedly burnt with hot water from a kettle by her biological mother, identified as Zabachi Macklin. It's alleged that the suspect assaulted the child after accusing her of eating rice in her absence. Efforts are underway to trace and arrest the suspect, who is currently on the run, with children returning for holidays. Parents and guardians are urged to remain vigilant and closely monitor their children. Dear parents, closely monitor the movements of your children. Leaving young children unattended, especially at night, exposes them to danger. Vijana wametakiwa kuwajibika kwenye mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu kwa kutumia mitandao ya kijamii kwa uwajibikaji na kuendeleza hamasa dhidi ya vitendo hivyo katika jamii na kushirikiana katika kuwalinda watu ambao hawawezi kujitetea wenyewe. Ushauri huo umetolewa kwenye mkutano uliolenga kujadili suala la kukomesha usafirishaji haramu wa binadamu na umefanyikia chuoni Makerere. All those who have spoken before me, and permit me to begin. Universities, we have participants from Kumba University, participants from Chambogo University, participants from AIU Kampala University. We have participants from different universities, to mention but few. And we are here to raise awareness to see how we can end human trafficking. As you know, in Uganda, youth constitutes 75%, and they are the most affected group because of their vulnerability and because of lack of jobs. That is a big cause of human trafficking.
Most important was to inform them about this vice, because as long as they are assertive and they know about how these traffickers lure them, excite them about job opportunities, excite them about offers, some of them are convinced that they are getting into better places. Our president of the country has been informing young people on his addresses that, look, Uganda has a lot of potential for them, but the young people are always lured to think that abroad there are so many opportunities. So appreciate that human trafficking is both internal and external, but our mindset has failed to acknowledge that these two things can coexist at the same time in a state. We as the young people of today, we have come to understand how best can we combat this. The current statistics show that Uganda has lost 270 members to different countries in the Middle East, in the Asias, and most specifically in the Cambodian countries, where our members have been trafficked in the formats of change of the contracts, change of the expiry of contract dates, and change of the jobs which they applied for where they are in Uganda. Uganda has enough jobs. You don't have to go abroad, look for jobs. God has created this country with a lot of endowment. Let's look at the opportunities, especially under the National Development Plan 4, which was passed by our government, and that's the policy we are operating in. Look at the opportunities in the manufacturing industry. Look at the opportunities in the agriculture industry. Look at the opportunities in oil and gas. Look at the opportunities in agro-processing. Look at the opportunities in construction. Mahakimu na majaji wataanza kutembelea maeneo ambako shughuli za mafuta na gesi zinafanyika kuanzia kesho tarehe 4 Agosti hadi tarehe 7 ya mwezi huu. Matembezi hayo yanalenga kuwapa majaji na mahakimu hao uelewa mkubwa wa mnyororo wa thamani ya gesi na mafuta nchini, ili kuwasaidia kuelewa kwa kina jinsi watakavyoshughulikia migogoro na kesi kwenye sekta hiyo. Matembezi haya yameandaliwa na mashirika makuu kama Uganda National Oil Company, Bank of Uganda na mamlaka ya mapato nchini, Uganda Revenue Authority na mamlaka ya Petroleum Authority of Uganda. What brings together Ministry of Energy, Uganda Revenue Authority, Bank of Uganda, Petroleum Authority of Uganda, Uganda National Oil Company cannot be a small thing. And oil indeed is a big thing for our country. What we are going to undertake, I believe, is the equivalent of visiting the locus in quo. And this time we are doing it in advance so that when the matters come, we'll already have visited the locus. Our collective responsibility is to ensure that every stage of petroleum value chain is guided by integrity, transparency, and accountability. Only then can petroleum become a catalyst for broad-based and sustainable economic transformation rather than a source of economic and social vulnerability. But soon, before the end of this year, we are going to enter the midstream, where the oil comes out of the ground. And my Lord, that is going to generate quite a new set of challenges, some of them legal, and if we do not have the foresight to prepare for them, they may catch us off guard. Knowing what to expect during the field visit will help us maximize our time on site. Second, the sessions on taxation in the oil and gas sector, petroleum revenue management, and financial governance hit at the very core of our national interest. Disputes involving billions of shillings in the oil revenues, complex corporate tax structures, and production sharing agreements will ultimately find their way to our courts. The judiciary must remain an unwavering bulwark of financial integrity and transparency. We must ensure that national revenues are managed strictly according to the law.
Kundi maarufu la vijana wacheza densi kutoka maeneo ya ghetto nchini maarufu kama triplets, ghetto kids lililotumbuiza kwenye michuano ya kombe la dunia 2026 limesema kuwa linatazamia fursa zingine zaidi za kwenda kucheza densi kwenye michuano ya AFCON mwaka ujao. Wamesema hayo wakiwa kwenye uwanja wa Entebbe walipowasili nchini kutoka Marekani leo asubuhi. Kundi hilo lilicheza wimbo wa Shakira wa Dai Dai aliyouimba kwa mshirikisha Burna Boy wa Nigeria. Juliana Kagwa, afisa mkuu wa utendaji wa bodi ya utalii nchini, anasema tayari wameingia ushirikiano na bodi ya utalii kuitangaza zaidi Uganda nje ya nchi. Yeah, it was fun. The experience was good. There were a lot of lights. People were cheering. There were many people who were at the stadium. The lighting was different. So, being at the World Cup performance, halftime show, performing before a lot of celebrities, it was so nice and it hits different. When we are given a chance, we'll be able to perform, and we are ready to perform for the AFCON. Yeah, we are very good. We are very ready and open to partner with the Uganda Tourism Board or any tourism industry in Uganda to promote our country, because we are ready and we showed them that as we have got chance to perform for the World Cup, and very many people, their eyes are on Uganda in a positive way. Okay, so Uganda Tourism Board, coincidentally, happy coincidence, has been engaging the ghetto kids through their management for the last few months, even before World Cup, even before that particular piece of good news. So in terms of our local talent and people that have been already positioning Uganda as a country full of vibe, full of joy, dance, music, food, culture, you'll see some of the content that the ghetto kids produced ahead of going to the World Cup was in service of just what you're talking about. So as Uganda Tourism Board, we've identified a host of Ugandan, I'll call them influencers, or people with visibility outside of Uganda, within, but also outside of Uganda. And the ghetto kids are really running ahead of the curve. So lucky for us, as I said, you know, it's really the tipping point for tourism in this country. Even as we had started the conversations with the ghetto kids in terms of onboarding them for this year of AFCON, I don't need to educate any Ugandan on the opportunity that AFCON is going to bring in 2027. So as we were having the conversations with ghetto kids and a host of other Ugandans who are representing us on international platforms, the news of the World Cup came. And so you'll see that some of the content that they produced, whether it was Murchison Falls, they shot footage at the source of the River Nile, they shot footage in Chikorongo, at the equator, all in service of showcasing Uganda as the next best destination for people to visit. So we're really excited at Uganda Tourism Board that our ambassadors, our influencers, and these young Ugandans got this opportunity, world visibility on the biggest football platform in the universe, literally speaking. And if the ghetto kids had 13 million followers, I expect that number has doubled now. And really, so we see an opportunity to work with that visibility, to leverage that opportunity, to showcase to the world that Uganda is young. The ghetto kids represent youth. Uganda is vivacious. We have energy, which the ghetto kids represent. And we are super talented, which, you know, I keep talking about that. Fire.
Hivi sasa tupate mapumziko mafupi tu kutoka studio. All of Africa, welcome everyone. The Uganda People's Defense Forces invites you to the second edition of the UPDF-CDF Inter-Forces Drill Competition. Join us on Tuesday, 25th August 2026 at the Kololo Ceremonial Grounds for an electrifying showcase of precision drill, synchronized formations, discipline, and military excellence. Under the theme Precision, Discipline and Cohesion, Pillars of National Resilience and Transformation. Witness UPDF formations battle for the coveted Inter-Forces Drill Championship. Who will take the crown? Will it be the Land Forces, Air Force, Special Forces Command, Field Artillery, Motorized Infantry, Marines Brigade, Directorate of Women Affairs, Military Police, or one of the 1st to 5th divisions? The event will be presided over by the Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba. For more information, call 0392 947 455. Makao makuu ya uzalendo imetoa maagizo ya utoaji mafunzo ya uzalendo katika shule zote za sekondari na taasisi zote za elimu ya juu nchini Uganda, hasa kwa wanafunzi wapya. Maafisa wanasema kuwa mpango huo ambao ni agizo la Rais Museveni unalenga kujenga nidhamu, uzalendo na uwajibikaji kama wananchi kwa ujumla. Agizo hilo limetangazwa wilayani Bugweri wakati wa mahafali ya kuwapitisha wanafunzi 270 waliokamilisha mafunzo ya uzalendo ya wiki 2 kwenye taasisi ya elimu ya ukunga na uuguzi ya Laura School of Nursing and Midwifery. Afisa wa uhusiano wa umma na mawasiliano katika makao makuu ya uzalendo, Pamela Watua, alimwakilisha mratibu wa makao makuu hayo, Helen Seku. Alikagua gwaride la wanafunzi hao ambao walionyesha ujuzi wao wa kijeshi na kuwaburudisha wageni waalikwa waliokuwepo. Mkurugenzi wa shule hiyo ya School of Nursing and Midwifery, Suleiman Lule, anasema kuwa mafunzo ya uzalendo yanasaidia kujenga nidhamu na kuwafanya wahitimu kuipenda kazi yao, na amempongeza Rais Yoweri Kaguta Museveni kwa kuanzisha mpango huo. Mamlaka ya madawa nchini, National Drug Authority NDA, imepata dawa za serikali zilizokuwa zimeibiwa zenye thamani ya shilingi milioni 70. Dawa hizo zimepatikana kwenye msako mkubwa kwenye wilaya ya Oyam iliyopelekea washukiwa 7 ikiwemo na watumishi 4 wa afya wa serikali kukamatwa. Kulingana na mamlaka hiyo, washukiwa hao wanashutumiwa kwa wizi wa madawa kutoka vituo vya afya vya umma na kujaribu kuficha asili ya dawa hizo kwa kubandua alama rasmi kwenye chupa za dawa kabla ya kuzisambaza kinyume na sheria. Katika operesheni hiyo, makumi ya mamia ya dozi za dawa muhimu zilikuwemo: dawa za kupunguza makali ya ukimwi ARVs, dawa za malaria, vifaa vya kina mama wajawazito mama kits ni miongoni mwa vitu vilivyopatikana. Baadhi ya dawa hizo zilipatikana kwenye mapipa ya taka katika hatua ya kujaribu kuzificha. Msemaji kutoka mamlaka ya NDA amesema wizi wa madawa unawanyima wagonjwa tiba za kuokoa maisha yao na kusababishia serikali hasara kubwa. Mamlaka hiyo ya madawa nchini
Imearifu pia kwamba ripoti za kiintelijensia zinaonyesha kuwa baadhi ya dawa za ukimwi zilizoibiwa zilikuwa zikiuzwa kimagendo kwenye mataifa jirani. Na mtazamaji wa UBC TV, hadi hapo sina la ziada, sina la kuongeza, ila ninakushukuru sana kwa kutizama taarifa hii ya habari toka mwanzoni, na hii ni UBC TV.